Mirá esto, mirá. Qué poca potencia tuvo. Pará, y tiene... No. ¿Cuál es tu nave preferida de la Gran Galaxia? Todos tienen una nave preferida. Los TIE Fighter, las naves de los malos. La nave de los malos. Sí, bueno, la mía no, encanta. la mía es el Halcón Millennium Falcon. Millennium Falcon. Halcón milenario. Pero mirá esto lo que nos prestaron en Camelot. Mirá, El ARC 170. ¿Eh? ARC 170 se llama esta. ¿Sí? Parece como un avión de la Segunda Guerra, ¿no? Bueno, esta ¿Qué aparece? Esta aparece en el episodio 3. Son las naves que usan los Troopers, los Clone Troopers, después de que clonaron, cuando todavía son soldados de la República, antes de que se vuelvan todos malos, digamos. Andan con estos aviones y los protegen a los Jays. Es como la prehistoria del X-Wing, ¿no? Del X-Wing, sí. Es más, de hecho son del mismo fabricante según la mitología de Star Wars. La Guerra de las Galaxias, Star Wars, si son fanáticos lo sabrán y si no podrán saberlo, es como una obra cumbre del maquetismo y de los modelos en escala. En todas las películas, gran parte de las naves son maquetas. Sí, se ha filmado, incluso en la Azul, la última trilogía, muchas partes se filmaron sobre maqueta y sobre la maqueta pusieron los efectos especiales, incluso con naves. Saben que se hizo en Buenos Aires, que en los últimos días de la Star Wars Exhibition Expo, una muestra con objetos reales de la Guerra de las Galaxias. Imperdible, Centro Cultural Recoleta. Una cosa maravillosa. Fui, y a que no sabes a quién entrevisté. No sé. A Nelson Bioik, que por supuesto no lo conoces, pero que es uno de los maquetistas que trabajó con George Lucas haciendo estas cosas, pero no las de juguete. Las de verdad, las que le encargaban al tipo para filmar la última trilogía. Muy bueno. Hablamos con un maquetista original de Star Wars. What is this exhibition about Star Wars? Well, this is an exhibition that encompasses many different objects, design elements for Star Wars, costumes, props, models, original artwork. And it sort of showcases the design process as well as elements that are actually used in the filming of the Star Wars. The costumes are original, the models are original. In some cases, they may be small maquettes, which are more for the design process. In other cases, they may be models that were actually shot in the film, such as the Utapau sinkhole that you see here. Can you explain me this model? Yeah, this is just one section of a much larger model that was filmed for Episode 3, Revenge of the Sith. And the original model was an entire hole, a sinkhole, fully around, was probably about 4 meters tall and a meter or two across. It was for the Utapau city, and many of these little buildings represent the civilization in Utapau. You may recall a scene where Obi-Wan gets into a chase with General Grievous, and that was in this world here. What can you tell me about the reaction of the fans when they see these things? Well, the reaction is usually one of very much excitement, interest. They see just the opportunity to see the actual original items that were used in the film process and in the design process is quite unique and unusual. It's a dream came true for you working on this model? Oh, yeah, definitely. Yeah, I was very interested in this kind of work when I got out of high school in the United States, and was very fortunate to have an opportunity to join Industrial Light and Magic and get the opportunity. The final okay for the models is of George Lucas, right?
Through his art directors, yeah. He gives his once the design has been approved as a two-dimensional artist rendering, then the art directors work very closely with the model makers to refine the process of the actual fabrication. And which other movies have you worked in models? In models, some of the Star Trek films, Star Trek, The Undiscovered Country, and Generations. Pirates of the Caribbean 2 and 3, War of the Worlds with Tom Cruise. Work with your hands, right? Mm-hmm. You're not fond of using computers for this thing? No, this is all most of the objects in the exhibition here, with the exception of some of the two-dimensional artwork, has been completely hand rendered, hand fabricated, handmade. This time, 2009, using your hands for work. Yes, yeah. It's still there. More digital work is going on now in the film industry than ever before. But there's still a few model shops around that are still doing this kind of handwork as well. And I think it works well because I think this is a tool in the artist's palette to make a film. Computer graphics is a tool in the artist's palette to make a film. I think everything works best when they're, they work together to make a good film. Argentina, may the force be with you. Goodbye. Muy grosso este tipo. Un grosso, chabón. ¿Sabes que mientras hablaba el maquetista le puse las alas como correspondía? Con razón se estaba y le habíamos puesto la turbina al revés. Es que en la vorágine de coparnos y de armar esto le había metido al revés los cañones, pero bueno. Pará, y tiene. ¿Y eso? Darmol. Ah, es el doble sable láser. Sí, Darmol, que siempre me hace acordar a ese muchacho que está tatuado ahí en la calle de la Valle, ¿viste? Que está todo tatuado. Ah, sí, el hombre leopardo. Hola, amigo de internet. Sí, Darmol es verdad, es cierto. Está basado en ese muchacho. ¿De qué estás hablando? Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Tenemos página de internet, tntecno.com.ar, donde pueden ver y todos los programas anteriores. Por supuesto, donde nos pueden dejar comentarios y les respondemos los comentarios, y también nos pueden seguir en Twitter. Yo soy @Atilo y el señor es @Bimayer. Un saludo especial para todos los trasnochadores de Twitter, los que nos quedamos hasta largas horas de la madrugada. Nos pueden seguir ahí también, y los viernes, por supuesto, la edición de TN Tecno la pueden ir siguiendo a través de Twitter. Facebook, y el grupo de ¿también? Facebook, sí, el grupo de Facebook de TN Tecno, la página de TN Tecno, donde ya tenemos 2000 y pico de fans, un montón de gente. Si quieren escribirnos ahí, les respondemos a las consultas que nos van haciendo. Nos vamos hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Mira. Qué poca potencia tuvo. Pará, y tiene.